Akkam jirtu maatii abaa barnootaa baga nagaan dhuftan na dhufu isin jecha arrallee akkuma beekamu gaa yeroo darbee boqonnaa 4 evolution ilaalee turre jirra. Arra ammoo boqonnaa 5 human body system kan jedhu wanni kan walaallu ta'a hamma xumuraatti waliin tura. Channel kanaaf immoo warri haaraa taatan welcome baga nagaan dhuftan isin jecha subscribe like share gochuu akka hin daganne yeroo subscribe gootan mallattoo notification isan all kan jedhu irra kaayadhaa hamma xumuraatti nu waliin tura kallattiin gara barnoota keenyaatti kan dabalu ta'a. Human body system. Under this, nerve system are there. Okay, nerve system means the body's control system responsible for receiving, processing, transmitting information. Nerve system kan jenunga sirna nervi jamudhaan kan beekamu kun control system, body control system sirna qaama keenya kan to'atu nerve system kana. Inillee gahee maalii qaba? Odeeffannoo process gochuu, odeeffannoo qaamota irraa qaama biraatti fuudhuu, odeeffannoo daddabarsuu keessatti gahee inni qabu olaanaadha. Componentiin nerve system yoo eenyu faadha? Component of nerve system tokko brain, spinal cord, nerves, neurons. Okay, brain gaafa jennu maal jechuudha? Control center of the nerve system. Central of nerve system guutuu kan to'atu brain. Spinal cord ammoo a bundle of nerves that extend from the brain and transmit signal to and from the body. Spinal cord kan jennuun gaa odeeffannoo qaama irraa gara sammuutti keessa, sammuu irraas gara qaamaatti kan deddeebisu kan daddabarsu spinal cord kana jechuudha. Okay, nerves, a bundle of neurons that carry signal throughout the body. Nerve maalidha? Odeeffannoo fuudhee kan deemuun. Nerve neuroniin jira. Tokko tokkoon kan walaallu ta'a. Nerve cells that transmit synapses. Nerve celliin nerve ergaa daddabarsu. Isaan dhaamsa geessituu, dhaamsa deebistuu fi dhaamsa gamteessituu kan jennuun san. Fakkeenyaaf sensory neurons kan jennuun gaa another name is afferent neurons jedhamuudhaan beekama jechuudha. Carry signal from sensory receptor to the central nervous system. Qaama keenya irraa fuudhee gara sammuu keenyaatti kan geessu sensory neurons or afferent neurons kan jennuun kana jechuudha. Motor neurons kan jennuun ammoo or efferent neurons kan jennuun carry signal from the central nervous system to muscle and glands. Motor neurons yookaan efferent neurons kan jennuun gaa odeeffannoo sammuu keessaa fuudhee gara caasaalee qaama keenyaatti kan gad deebisu. Fakkeenyaaf gilaandota akkasumallee muscles maashaalee qaama keenyaatti kan gad deebisu motor neurons jennaan. Interneurons jechuun connect neuron with the central nervous system. Neuronota akka inni central nervous system wajjin walqunnam kan godhu interneurons jennaan jechuudha. Okay. Inni itti aanu synapses elementoota kun hundinuu junction between neurons where signal are transmitted. Synapse kan jennuun gaa junction neurons jidduutti argamu iddoo ergaan daddarbu signals jennaan. Neurotransmitters, chemical messengers related at synapses. Neurotransmitters kan jennuun keemikaala ergaa daddabarsu jechuudha. Gara synapsitti kan dabarsu isa. Types of neurons. Neuronii meeqatu jira? Lama. Central nervous system fi peripheral nervous system. Central nervous system kan jennuun kan inni of keessaa qabu brain fi spinal cord.
Peripheral nervous system kan inni of keessaa qabu it is nerves outside of the central nervous system. Nervii qaamota wirtuu alatti argaman wirtuu sammuu kan alatti kan argaman peripheral nervous system jenneeti yaamna. Function of nervous system. Nervous system faayidaan isaa maalidha? Sensory inputs. Receiving information from environment through sensory receptors. Odeeffannoo naannoo irraa karaa qaamolee keenyaatiin fuudhee gara sammuutitti kan gaggeessu sensory input jennaan yookaan odeeffannoo qaamaan gara sammuu qaqqabu. Integration. Processing and interpreting sensory information. Odeeffannoo eega gara sammuu dhufee odeeffannoo wanti kun fakkeenyaaf ati qubee bidiruu keessa wanti kun qubaa si gubu jira jee kana waa'ee kana process godhee sammuudhaan maal akka ta'e ibsee gara qaamaatti gad deebisu integration jennaan. Motor output kan jennuun ergaa isaa sending signal to the muscle and the glands to produce a response. Deebii kan deebisu jechuudha. Gara qaamaatti akkasumallee gilaandii yookaan maashaa qaama keenyaatti ergaa gad deebisee wanti kun maal akka ta'e deebii kan kennu motor output jennaan. Coordination. Coordinating body function. Faayidaalee qaama keenyaa maal kan godhu kan nuuf coordinate kan godhu yookaan qaama wirtuu lafee kan qo'atu isaa jechuudha. Learning and memory. Storing and retrieving information. Storing, retrieving information. Learning and memory. Akka barannuuf, akka hubannuuf, akka yaadannuuf kan godhu isaan kana jechuudha. Faayidaan nervous system. Sense organs. Specialized organs that detect stimuli and transmit information to the brain. Sense organ kan jennuun orgaan stimuli godhu kakaasu odeeffannoo fakkeenyaaf wanta itti dhagahame gara sammuutitti ofirraa ergee maal akka ta'e akka sammuun itti hiikannuuf kan wanti godhu gahee taphatu sense orgaanidha. Fakkeenyaaf skin gogaa qaama keenyaa. Faayidaan skinii maalidha? Protection eegumsa. Fakkeenyaaf bishaan gaafa qaama keenya irra kallattii qaama keenya keessan nurraa protect godhaa jechuudha. A barrier against pathogens. Baatota dhukkubaa kallattiin gara qaama keenyaa akka hin seenne gogaa qofa irratti akka inni qubatuuf gogaan keenya gahee guddaa qaba. Akkasumallee ultraviolet radiation. Ifa aduu kallattiin akka qaama keenya keessatti gogaan nurraa ittisa jechuudha. Injury. Miidhama keenya kan nurraa ittisu miidhama garaagaraa kan nurraa ittisu skiniidha. Sensation. Sensory receptor for touch, temperature, pressure and pain. Sensii nuuf kenna jechuudha. Dhukkubbii maal akka ta'e tuqaa tuunee qilleensa fakkeenyaaf qorrachuu isaa, ho'uu isaa, qabbanaa'uu isaa akkasumallee dhiibbaa isaa dhukkubbii isaa kan nutti himu sensation jennaan. Thermoregulation. Thermoregulation means help regulate body temperature. Temperature qaama keenya akka inni balance ta'u akka inni wanti godhuuf kan qo'atu thermoregulation jennaan. Temperature qaama keenya kan qo'atu jechuudha bakka gabaabatti. Extraction. Extract waste products through sweat. Karaa hurkaatiin gara laatitti fakkeenyaaf hurkatu danda'a jechuun iskiiniin faayidaa isaati kun akka hurkaatitti gara laanurraa baasaa jechuudha. Asirratti illee thermoregulation irratti illee temperature qaama keenyaa gaafa inni ho'e akka inni waliin turuuf gaafa inni immoo kan nuti ta'u taate kan inni galagalakkisu gogaan faayidaa isaa qaba. Akkasumallee hurkaan qaama keenya keessaan gara laa akka inni ba'uuf hurkaa gaheen iskiiniin qabu olaanaadha jechuudha. Layers of skin. Skiniin maal qaba? Caasaalee isaa fakkeenyaaf epidermisii qaba, dermisii qaba, hypodermisii qaba. Epidermisii outermost layer. It is outermost layer composed of dead cells and keratin. Outermost layer ta'ee seelii du'aa fi keratin kan jedhamu kanarraa kan inni ijaarame jechuudha. Skiniin. Dermis kan epidermisiin kun jechuudha. Dermis kan jennu middle layer.
Inni kun outermost layer ida. Epidermis in outermost layer, dermis in middle layer, containing blood vessels, nerves, hair follicles, and sweat glands. Dermis in kan jennuun gaa middle layer gidduutti kan argamu ta'ee blood vessel, nerves, hair follicles, akkasumallee sweat gland. Xallachoota hurkaa akkasumallee nervii ujummolee dhiigaa kanneen of keessaa kan qabu dermis jennaan. Hypodermis. Hypodermis is the deepest layer made of fat and the connective tissue. Hypodermis kan jennuun gaa deepest layer kan jedhamuudhaan kan beekamu faatii fi connective tissue kanarraa kan ijaaramedha. Amma asitti rasiniif deebi'aa. Epidermis outermost layer kanarraa ijaarame. Kana epidermis outermost layer kan irraa ijaarame daayisellii fi keraatiinii kana. Dermis immoo eessatti argama? Middle layer itti argama. Maal of keessaa qaba? Blood vessel, nerve fi hair follicle and sweat gland kan of keessaa qaba. Hypodermis deepest layer kan irratti argama. Iddoo argame isaati kan irraa ijaarame faatii fi connective tissue kan irraa jechuudha. Okay, tongue. Arraba keenya. Taste buds. Specialized sensory receptor located on the tongue responsible for taste perception. Arrabni keenya gaa wantoota nuti afaan keenya keessa seene gaafa arraba keenya tuqe dhadhama malee akka inni qabu kan nutti agarsiisu arraba keenya jechuudha. Taste sensation. Okay, sweet. Hurka detected at the tip of the tongue. Hurka qabaa jedha. At the tip of the tongue. Achirratti argamaa jechuudha. Sweet. Yoo mi'aawaa ta'e arraba keenya fakkeenyaaf cinaa isaa yookaan immoo jala fuuldura isaa irratti argamuu danda'a. Mi'aan wanti mi'aawaa ta'e tokko gaafa arrabaan ta'e. Sour detected as the side of the tongue. Ammasitti sweetiin fuuldura arraba qal'aa gara dura irratti argama. Souriin ammoo yookaan dhangaggummaan cinaa arrabaatti argama. Salty yookaan soogidummaan tip and the side of the tongue. Cinaa fi fuuldura arraba saniitti argama. Bittering detected as the back of the tongue. Duuba arrabaa sanatti argama jechuudha. Umami detected throughout the tongue, responsible for savory taste. Adeemsa arrabni fakkeenyaaf uumameen throughout the tongue for a sensory taste jechuudha. Other function of the tongue. Faayidaan arraba maal? Chewing. Alanshuu garagaggalchuu dubbachuudhaaf jechuudha arrabni kan inni qabu. Nose. Funyaan keenya. Olfaction or smell. Sense of smell. Waan foolee nukka'u tokko yookaan ajaa kaa'u urgaa ta'u waan dhagamu kan ibsu noosiidha jechuudha. Olfactory receptors. Specialized sensory receptor in the nasal cavity. Olfactory receptor kan jennuun gaa sensory receptor keessatti nasal funyaan keenya jechuudha. Odor molecules wantoota foolee kan ittiin addaan baasu arraba wanni keenya jechuudha. Funyaan keenya kanaan funyaaniin wanta foolee gaarii qabu akkasumallee foolee badaa qabu kan addaan nu baasu funyaaniin. Olfactory bulb. Structure in the brain that receive signal from the olfactory receptors. Structure sammuu keessatti argamu odeeffannoo olfactory receptor kana irraa kan fuudhu olfactory bulb jennaan. Function of nose. Faayidaan isaa maali? Nosing. Smell detecting odors. Foolee addaan nu baasuudhaaf. Air conditioning. Warming and humidifying inhaled air. Qilleensa naannoo haala qilleensa naannoo kan fudhannu yoo ho'aa ta'e akkasumallee jiidhinsa qabaachuusaa kan ibsu funyaan keenya jechuudha. Ija keenya.
vision, sense of sight arguudhaaf jechuudha. Akka nuti agarruuf gaheen ijaa olaanaan. Eyeball, organ of vision. Eyeball kan jennuun organ of visionidha. External structure, qaamoleen keessaa qaamoleen karaa gubbaatti irratti argaman eenyufaadha. Okay, eyebrow. Protect the eye from perspiration and the sunlight. Eyebrow kan jennuun gaa wantoota gara ijaa keenyatti dhufan akkasumallee ifa aduu kallattiin ijaa keenyatti akka hin baane nyaara gubbaa kan isa kana jechuudha. Nurraa ittisuuf gargaara. Eyelids protects the eye from foreign object and regulates the amount of light entering. Eyelid kan jedhamu kaa nyaara ija agartuu kan gubbaarratti argamu nyaara gurraacha san kan jalaa fi gubbaatti argamu san isan jechuudha. Innillee maalidha? Wantoota naannoo keenyatti dhiyaatan yeroo ijji waan fayyadaa jiraattu yeroo wanti gara ijaatti dhufte ijji maal taati ni ilbisanti jechuudha. Akkasumallee ifa aduu fakkeenyaaf aduu yoo ilaalte kallattiin akkuma ija duraan ija banattee kala waan biraa ilaalaa turte yoo aduun ilaala jette ilaaluu hin dandeessa. Sababni isaa ifni gahaan gar malee ifaa isaa gaafa gara ija keenyaatti dhufe maalidha? Akka nyaarri san kallattiin aduun ijji keenya aduu san hin dandeessu waan ta'eef nyaarri kun eyelids kan jennuun kun wal qabamaa jiru cufama. Eyelashes kan jennuun filter dust and dirt from the air. Sorry, eyelashing nyaara rifeensaa kan jalaa fi gubbaatti argamu. Eyelidiin ammoo kan gogaa sana jechuudha, gogaa isa sana jechuudha. Okay, kun immoo eyelashiin dhukkee garagaraa akkasumallee dirt from the air xuraawaa garagaraa ija keenya irraa eeguudhaaf gargaaru eyelashiidha. Okay, conjunctiva, a thin membrane that covers the front of eye. Membrane qallaa ija gara duraa kan haguugu conjunctive jennaan. Lacrimal apparatus produce and drain tears. Tearii kana produce kan godhu akkasumallee drain kan godhu lacrimal apparatus jennaan jechuudha. Okay. Extraocular muscles control eye movement, sochii ijaa kan to'atu isa. Internal structure, keessoo ijaa maaltu jira? Sclera, the tough white outer layer of the eye. Keessoon ijaa maal of keessaa qaba? Sclera kan jennu kan of keessaa qaba. The tough white outer layer of the eye kana kan ta'e sclera jennaan jechuudha. Sclera. Cornea, kunilleen keessoo ijaati. Transparent front part of the eye that allow light to enter. Ifti gara ija keenyaatti akka inni daddarbu akkasumallee fakkaattii kan addaan kan laalu cornea kan. Iris, colored part of the eye that control the size of the pupil. Pupilli saayizii pupilli sanii control kan godhu kan maal ta'e halluu kan ta'e jechuudha. Pupil jechuun opening in the center of the iris that allow light to pass through. Kan banamu jechuudha. Irisiin gaafa inni baname akka inni ifti akka inni keessa darbuuf kan yeroo ifti dhufe kan banamu gaafa inni keessa darbu kan godhu pupilli kana. Leensiin ammoo flexibilidha. Transparent structure that focuses light on the retina. Ifti kallattiin akka retina irratti maal focus ta'u leensidha jechuudha. Flexible kan ta'e kan kallattii hundatti gargaaru danda'u. Ciliary muscle control the shape of the lens for focusing. Ciliary muscle kan jennuun gaa shape lens sanii akka inni irratti xiyyeeffatuuf kan to'atu isa. Choroid, middle layer of the eye. Gidduu irratti argamaa jechuudha. Ija keenya middle irratti argama. Kan blood vessels of keessaa qaba. Nourish the retina. Retinaan akka inni nourish ta'u akka inni dagaagu kan godheessa. Retinaani
inner layer of the eye. Ija kara gubbaarratti kan argamu photoreceptor cells. Seelii ifa maal godhu fuutu haa qabu ofitti harkisu kan ofirraa qabu rod and cones. Shape isaati that convert light into nerve signals. Ifa gara gara nerve signals kan dabarsu retinaadha jechuudha. Optic nerve. Optic nerve kan jennu carries nerve signals from the retina to the brain. Erga retina irraa fuudhee gara sammuu kan geessu. Fovea centrales. Central part of the retina responsible for sharp, detailed vision. Fovea centrales kan jennu isa optic disc or blind spot. The area where the optic nerve leaves eye lacking photoreceptor cells. Photoreceptor cell kan dhabuudhaan maal kan ta'e ija kan gadhiisu where the optic nerve lives. Optic nerve kun iddoo optic nerve kun ija keessa maal ta'u kan gadhiisu jechuudha. Mechanism of vision. Okay. Mechanism isaa maal? Light entry. Light enters the eye through cornea and pupil. Cornea fi pupil keessa darbee ifti gara aduu ija keenyaatti darba. Focusing xiyyeeffannaadha. The lens focuses light on the retina. Lensiin gara retinaatti irratti gaafa xiyyeeffate focusing jennaan. Photoreceptor stimulation. Photoreceptor cell kan jennu retina are stimulated by what? By light. Retinaan gaafa lightidhaan stimulate gaafa inni ta'e photoreceptor stimulation jennaan. Signal transmission. Erga daddarbee nerve impulses are transmitted from the retina to the brain via the optic nerve. Sammurraa gara optic nerve gaafa transmit ergaan signal transmitter jennaan. Brain interpretation. The brain interprets the signal from the optic nerve, enabling us to see. Sammuun interpret godhaa jechuudha. Ergaan optic nerve irraa akka nuti waan san laallu kan godhu isaa jechuudha. Sammuu keenya eye defects. Okay. Myopia or nearsightedness or short sight yaamuudhaan kan beekamu. Difficult seeing distant object. Maqaa myopia, nearsightedness or short sight. Jaamuudhaan beekama. Hyperopia or farsightedness. Difficult seeing near object. Wantoota naannoo isatti dhiyaatan laaluu hin danda'u. Wantoota isarraa fagoo jiraatan immoo arguu danda'a jechuudha. Hyperopia or farsightedness. Myopia or nearsightedness kan jennuun wantoota isatti dhiyoo jiran ilaalaa garuu wantoota fagoo jiran arguu hin dandeenye short sight qabaachuudha. Astigmatism kan jennuun blurred vision caused by an evenly shaped cornea. Taatee korniyaatiin gaafa uumame astigmatism jennaan. Ear gurra keenya. Hearing sense of sound. Waa dhagahuu dandeettii waa dhagahuu hin qabu gurra keenya beekamaadha kana. Outer ear, middle ear, inner ear. Outer ear consists of pinna and ear canal. Outer ear pinna fi ear canal of keessa qaba. Middle ear contains 3 small bones, ossicles, malleus, incus, and stapes. This is ossicles. These ossicles. Formaata irratti yeroo baay'ee deddeebitee dhufti. Gaafiin tun dagatina. Middle ear keessa qabu malleus, incus fi stapes kana. Inner ear kan of keessaa qabu kochillaa
the organ of hearing, and semicircular canals, and the organ of balance. Inner hearing kunga cochilla of kesagaba, organ hearing and kesagaba, semicircular canal kan kesagaba, organ of balance ila kasmalle kambana sigul. Mechanism of hearing. Sound wave. Sound wave enters the ear canal and causes the eardrum to vibrate. Eardrum kenya gaafa inni vibrate hollate sagaleen dhayechuu kan nuti dhageenyu samboota. Ossicle vibration. Ossicling gaafa vibrate sagaleen ni uumama. Vibration are transmitted through the ossicle to the oval window. Okay, fluid movement. Gaafa dhangala'aan gaafa yaa'e dhangala'aatiin sagaleen uumamuu danda'a. Fakkeenyaaf vibration of the oval window causes fluid waves in the cochlea. Hair cell stimulation. Fluid waves stimulate hair cells in the cochlea. Cochlea keessatti hairiin gaafa stimulate kan godhe sagaleen gaafa uumamuu danda'a jechuudha. Nerve impulses. Odeeffannoo nervii. Hair cells generate nerve impulses that are transmitted to the brain via the auditory nerves. Nerve impulse meaning ergaa nerviti. Okay, brain interpretation. Brain interpretation. The brain interprets this signal as sound. Akka sagaleetti interpret godhaa jechuudha sammuu keenya. Sense of balance. Gurri akka sense of balance kan hin dagatina. Some circular canals in the inner ear are responsible to maintaining balance and detecting head movements. Mataa keenya sochii mataa keenya akkasumallee balance gochuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha jechuudha. Okay, endocrine system. Endocrine system is a gland that produce and release hormone into the bloodstream. Hormonii kana oomishu akkasumallee gara ujummoo dhiigaatitti kan geejjibsiisu endocrine system kana jechuudha. Hormone jechuun maal jechuudha? Chemical messengers that regulate a wide range of bodily functions. Chemicala ergaa maal godhu that regulate a wide range of bodily function. Faayidaa qaamaa akka inni chemicala ergaa daddabarsu jechuudha. Hormoonii chemicala ergaa daddabarsu akkasumatti qabattaa wayyaadha jechuun waan ulfaataa miti. The endocrine glands. Hypothalamus, a region in the brain that controls the pituitary gland. Naannoo sammuu keessatti argama pituitary gland fi regulate many body function. Faayidaa qaamaan biroo kanneen biraa kan to'atu hypothalamus jechuudha sammuu keessatti argama. Temperature regulation faayidaa isaa jechuudha. Hunger and thirst. Sleep, wake cycle, stress responses, hormone secretion. Pituitary gland jechuudha hypothalamus. Hormone secretion. Okay, pituitary gland. Pituitary gland attached to the hypothalamus. Hypothalamus cannot attach to jira. Secrete hormones that control other endocrine gland and many body functions. Pituitary gland kan jennuun sammuu keessatti argama. Inni leeni hypothalamus dha wajjin attach ta'ee jira. Hormoonii maddisiisa. Hormoonii maddisiisa maal to'ata? Hormones that control endocrine glands. Endocrine gland kana kan to'atu akkasumallee faayidaawwan qaamaan biroo kan to'atu isa jechuudha. Anterior pituitary. Growth hormone, adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, prolactin, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. Isa kana of keessatti mataa jechuudha. Growth hormone.
stimulate growth and development guddinaa fi dagaagina. Adrenocorticotropic hormone kan jennu control release of hormone from adrenal cortex. Adrenal cortex kanarraa hormoonii kan lakkifamu kan to'atu isa. Thyroid stimulating hormone kan jennu ngaa control release of hormone from the thyroid glands. Thyroid gland irraa hormoonii kan lakkifamu kan to'atu isa. Prolactin stimulate milk production in the mammary glands. Prolactin kan jennuun kan inni stimulate godhu milkii akka yookaan aanan akka inni produce godhu mammary keessa jechuudha. Follicle stimulating hormone kan jennu regulate the development of eggs in female and sperms in the males. Follicle stimulating hormone kan jennuun regulate development of the egg. Hanqaaquun akka inni guddatu dubara keessatti akkasumallee spermiin akka inni guddatu kan eegu kan kunuunsu jechuudha. Kan waa'ee isaa ibsu akkasumallee kan spermiin akka dhiira keessatti akka inni oomishamu kan to'atu follicle stimulating hormone kan. Luteinizing hormone kan jennuun gaa triggers evolution in female and stimulating testosterone production in male. Triggers evolution female keessatti stimulate testosterone production in males. Testosterone kana oomisha dhiira keessa jechuudha. Posterior pituitary stores and release hormone produced by hypothalamus. Hormoonii hypothalamus kanaan oomishaman kuusuu fi gadhiisuudha jechuudha. Posterior pituitary kan jennuun. Okay. Antidiuretic hormone kan jennuun regulate water reabsorption in the kidney. Bishaan kaleedhaan xuuxamu regulate kan godhu isaa jechuudha. Oxytocin kan jennuun stimulate uterine contraction during childbirth and milk released from the mammary glands. Release from the mammary glands. Okay, thyroid glands. Locate the neck. Neck argama thyroid gland. Secrete hormones that regulate metabolism, including hormone metabolism kan inni oomisha jechuudha. Thyroxine, tridothyronin hormoonota kanneen kan inni oomishu. Parathyroid glands. Parathyroid gland jechuun gaa located in the posterior surface of the thyroid glands secrete parathyroid hormone. Parathyroid glandin kun parathyroid hormone kana oomisha which regulate blood calcium levels. Blood calcium kana regulate godha jechuudha. Adrenal glands located on the top of the kidney. Kalee gubbaatti argama composed of two parts. Waa lamarraa ijaarame. Adrenal cortex and adrenal medulla. Adrenal cortex jechuun secrete steroid hormones including cortisol and aldosterone. Kanarraa kan ijaarame jechuudha. Hormoonii steroid hormone kana oomishuudhaan wanta adrenal gland kana of keessaa qabu. Adrenal medullaan secrete epinephrine or adrenaline hormoonii kana qopheessaa akkasumallee norepinephrine or noradrenaline involved in the fight or flight response. Gahee keenya rifattee akka daddaftee waa dhahichaaf akkasumallee waa firaa ittiiftuuf kan isa kaasu adrenal medullaa kana. Pancreasin located near the stomach. Marri asitti argama marrimaan asitti argama. Pancreas kan jennu kun garaa keessatti argama, gara gubbaatti argama. Both exocrine and endocrine glands.
endocrine fi exocrine gland illee kan of keessaa qabudha. Exocrine function and endocrine function. Exocrine function kan jennu secrete digestive enzyme into the small intestine. Sirna bulleessa soorataa gara marrimaan qalaatti kan geessu exocrine dha. Secrete hormone including insulin and glycagon. Hormoni insulin fi glycagon kan qopheessu kan oomishu which regulate body glucose levels. Glucose level kana kan to'atu isa jechuudha. Gonads. Sex organs. Ovary in female, test in female males. Ovary dhalaa keessatti akkasumallee jedhaan dhiira keessatti produce sex hormone and gametes. Gonadiin sex hormone fi gamete kan qopheessa. Ovaryin beektan jeetii yaada produce estrogen, progesterone hormone isaa. Testosterone immoo testiin testosterone dha. Ovaryin estrogen fi progesterone. Pineal gland located in the brain. Pineal gland kan jennuun sammuu keessatti argama. Secrete melatonin. Melatonin kana secrete godha which regulate sleep wake cycles. Dammaquu fi rafuu. Thymus gland located in the chest secrete hormones that are important for the development of the immune system. Guddina sirna madiinummaa qaamaa kan maal godhu hormoonii isaa kan qopheessu isaa jechuudha. Isa argama chest irratti argama. Chest keessatti homeostasis. Homeostasis means the maintenance of a stable internal environment in the body despite changes in internal external condition. Homeostasis kan jennuun stable internal environment. Tasgabbii naannoo haala qilleensaa wajjin haala qilleensa naannoo isaanii wajjin akka wal simu waa'ee isaanii kan qoratu homeostasis dha. Key process. Okay, thermoregulation. Osmoregulation, blood sugar regulation. Thermoregulation means temperature. Osmoregulation, water, blood sugar, stable of blood. Regulation of body temperature, thermoregulation. Regulation of water and electrolyte balance is osmoregulation. Blood sugar regulation means maintenance of stable blood glucose level. Thermoregulation in temperature qaama to'ata. Amma ammamtaa bishaaniitii fi baalaansii isaa inni qaama keessatti geejjibu to'ata. Blood sugar regulation kan jennuun glukoosiin qaama keenya keessaa akka inni tasgabbaa'u godha. Feedback mechanism. Homeostasis is regulated by feedback mechanisms which are physiologically controlled systems that maintain a stable condition. Feedback kan jennuun homeostasis regulate by feedback mechanism. Can regulate feedback mechanism kanani physiologically control systems that maintain stable condition. Okay. Negative feedback and the positive feedback are there. A change in the variable triggers responsible that reverse the initial change. Negative feedback change the variable triggers responsible that reverse in the initial change. Positive feedback is change in the variable triggers response that amplifies the change. Okay, isa kana egaan hamma xumuraatti waan hojii turtanii